Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballava Giri Bharadhare Gopi Jana Ballava Giri Bharadhare Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tiravanachare Yamuna Tiravanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballava Giri Bharadhare Gopi Jana Ballava Giri Bharadhare Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tiravanachare Yamuna Tiravanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, Prabhupada.
Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Vishnuvad Paramahans Parivrajik Charis Tanas Samadhis Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki Shri Shri Gaunitai Ki Sankirtan Yajna Ki ISKCON St. Petersburg Yatra Ki ISKCON St. Petersburg Predniki Gopremanandi Sislav Sabrapsham Saprednam Sislav Sabrapsham Saprednam Sislav Sabrapsham Saprednam Sislav Sri Guru Ishi Gauranga Sislav Shina Prabhupada. Перед началом лекции я должен сказать, что лекция ориентирована на последователей общества сознания Кришны, не преследует целей повлечь кого-либо в какое-либо религиозное объединение и не является миссионерской деятельностью. Okay. Понимаете, да? Anyway. Серьезная вещь. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnupadaya Krishna Presta Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Vaishnavebhyo namo namaha. So how wonderful to be here with you all again. Как удивительно быть снова вместе с вами. Udavitana. Yes. So I hope you found it interesting what we discussed last night. Я надеюсь, что вам было интересно то, что мы обсуждали вчера вечером. Don't forget, we are talking about the subject really is these different levels of progress in devotional service. Не забывайте, что предметом нашего обсуждения являются стадии развития в преданном служении. And so last night, of course, we're talking about how a person who is not a devotee, they're just some resident of the material world, but how they may get bhakti and then become devotees. И вчера мы обсуждали, каким образом человек, который является жителем этого материального мира, может получить бхакти и стать преданным. Yeah, okay. And, there were different suggestions of how someone
could possibly get bhakti. Было выдвинуто несколько предположений, каким образом человек может получить бхакти. But the one which was accepted as the real one is through by the mercy of devotees. И было принято предположение о том, что его можно получить через милость преданных. And particularly by the mercy of the Madhyama-adhikaris or the middle-level devotees. И в частности через милость Мадхьяма-адхикари или преданных среднего уровня. Because one of the just normal, standard activities of the Madhyama-adhikari is to give Krishna consciousness to the innocent and not offensive people. Потому что постоянной деятельностью Мадхьяма-адхикари является проповедь, то, что он дает сознание Кришны невинным людям. The Kanishta adhikaris, the beginning devotees, or they're usually somewhat materialistic devotees. It's very difficult for them to really give Krishna consciousness. Начинающие преданные Каништы Адхикари обычно это материалистичные преданные, и им сложно бывает дать сознание Кришны. Unless somehow they get inspired and they enter into the mood of the Madhyama-adhikari, at least maybe for a little while. За исключением тех случаев, когда они вдохновляются и входят в это умонастроение Мадхьяма-адхикари хотя бы на какое-то время. And then generally not so much through the Uttama-adhikaris or the very highest level devotees. И обычно это происходит не через через Уттама-адхикари, через преданных самого высшего уровня. Because they, in many cases, they don't preach, they just chant the holy names. Потому что очень часто бывает так, что они не проповедуют, они просто воспевают святые имена. But sometimes if an Uttama-adhikari is requested by his spiritual master to preach, then he, so to speak, comes down to the level of a Madhyama-adhikari and then becomes a preacher. Но если Уттама-адхикари по наставлению своего духовного учителя получает указание, так сказать, спуститься на уровень Мадхьяма-адхикари и проповедовать, то он может это делать. And but it doesn't mean that he actually comes down and like he loses his elevated spiritual position. Это не означает, что он действительно спускается вниз и теряет свое возвышенное духовное положение. It's just he takes up some of the external activities which normally are performed by the Madhyama-adhikaris. Он просто совершает определенные виды внешней деятельности, которые обычно совершает Мадхьяма-адхикари. But he remains an Uttama-adhikari, of course. Но при этом он, конечно же, остается Уттама-адхикари. And therefore, there's an interesting thing which is said. И есть интересное высказывание по этому поводу. That is that a Kanishta adhikari, beginning level devotee, may be able to keep himself or herself in Krishna consciousness. Каништха-адхикари, преданные начального уровня, могут быть способны поддерживать самих себя как преданных. Maybe not also. Может быть, да, может быть и нет. A Madhyama-adhikari, though, can influence many other people to become devotees and be a very strong devotee himself. Но Мадхьяма-адхикари может влиять на множество людей, чтобы они становились преданными, и также он сам является сильным преданным. But the Uttama-adhikari as a preacher can transform the whole world. Но если Уттама-адхикари становится проповедником, он может привлечь весь мир. And this we see with Srila Prabhupada. И мы это видели с Шрилой Прабхупадой. So anyway, the thing is, in terms of the different levels, Что касается различных уровней, that through this contact with the preacher, devotees,
a non-devotee comes to the level of shraddha, or having a little faith, a little interest in what is Krishna consciousness. Благодаря общению с этими проповедниками различного уровня, люди становятся, им интересно сознание Кришны, и они получают шрадху, веру или интерес в сознании Кришны. Right, and then that usually quite quickly brings them to the second stage, which is sadhu sangha. И обычно очень быстро это приводит их на вторую стадию, это садху санга. Because having a little interest and sort of inspiration that, oh, Krishna consciousness, it sounds very nice, then they'll generally want to come and just get some more experience. Если им становится интересно, если они вдохновлены, обычно они хотят прийти и получить больше опыта. Yeah, so then they come, they find the devotees and they start associating with the devotees. И вот они находят преданных и начинают с ними общаться. And at least in Mадхурья-кадамбини, that stage of associating with the devotees is not really discussed in a lot of detail. В частности, в Мадхурья-кадамбини не приводится деталей данной стадии садхусанги. But it's just, it's sort of assumed that through associating with devotees and seeing how wonderful the devotees are, Но предполагается, что благодаря общению с преданными и благодаря тому, что человек видит, насколько преданные замечательные, then that person will become inspired that I want to become like that also. человек вдохновляется и хочет стать таким же. Таким же. Yeah. I want to become happy in Krishna consciousness. Я хочу стать счастливым в сознании Кришны. And therefore we have our Gaura center here. Поэтому у нас здесь есть центр Гаура. And therefore we have you. И поэтому у нас есть вы. We, da. Ani mogut abshatsa Svami. What? And become inspired. Они могут вдохновляться. Как вас зовут, Прабhuji? Да. Misha. He says, wow, look at Misha. Приходит человек и говорит, вы только посмотрите на Мишу. This is amazing. Удивительный, преданный. I want to become like Misha. Хочу стать таким же, как Миша. Haribol. And actually, Prabhupada said, that's why we have these centers. И Шрила Прабхупада говорил, что именно для этого нам нужны такие центры. So these people who have just some little interest, little attraction, not too much, just a little, they can come and get the association of the pure devotees. Чтобы люди, у которых проснулся небольшой интерес, еще это не очень сильный интерес, но какой-то интерес есть, чтобы они могли прийти и получить общение чистых преданных. And then when they get inspired like that I want to be like that, then they actually take up practical devotional service. И когда они вдохновлены стать такими же, как эти преданные, они начинают заниматься практическим преданным служением. So in other words, the performance, actual performance of devotional service, it depends on, and it is kind of based on, association with devotees. Другими словами, непосредственно совершение преданного служения, оно зависит от и основано на общении с преданными. Right. So, association with devotees is extremely important part of Krishna consciousness. Общение с преданными – это чрезвычайно важная часть сознания Кришны. And we have to learn actually how to associate with the devotees. И мы должны научиться тому, как мы можем общаться с преданными. And
Particularly we have to avoid committing offenses to devotees. В частности, мы должны научиться не совершать оскорблений преданных. Because if we offend devotees and if we don't associate nicely, it will affect our performance of devotional service. Потому что если мы оскорбляем преданных и не ведем себя должным образом, это будет влиять на нашу способность совершать преданное служение. Because association comes before devotional service. Потому что общение стоит перед совершением преданного служения. So this is always something to bear in mind and consider carefully. Мы должны всегда помнить об этом и тщательно размышлять об этом. That you may have heard a famous verse quoted by Prabhupada. Возможно, вы слышали этот известный стих, который цитирует Шрила Прабхупада. Ye me bhakta jana parata, na me bhakta chaye jana, mad bhaktanam chaye bhaktas, te me bhaktatama mataha, which means ye me bhakta jana parata, someone who says, I am Krishna's devotee. Это означает, что тот, кто говорит, что я являюсь преданным Кришны. Кто я? Я. Anyway, I'm a devotee of Krishna. Malchik. Shanti, shanti. Ye me bhakta jana parata. Na me bhakta. That person who says, I am a devotee of Krishna. Na me bhakta. He's not my devotee. Итак, тот, кто говорит, что я преданный Кришны, таковым не является. But mad bhaktanam chaye bhaktas. The person who says, I am a devotee of mad bhaktanam, of Krishna's devotee. Но тот, кто говорит, что я являюсь преданных Кришны, Te me bhaktatama mataha. Krishna is saying, in my opinion, this person is my devotee. то тогда Кришна говорит, что по моему мнению, именно такой человек является моим преданным. So we got to really consider this carefully and really take it to heart. Мы должны тщательно проанализировать это и принять это утверждение близко к сердцу. Jiva Goswami in Bhakti Sandarbha quotes Srimad Bhagavatam 11:19-21. Шрила Джива Госвами в Бхакти Сандарбхах цитирует Шримад Бхагаватам, 11 песнь, 9 глава, 19 глава, which says, Mad Bhakta Puja Abhyadika, which basically is Krishna speaking that the worship of my devotee is the highest thing. Это Кришна говорит, что поклонение моим преданным — это самая высшая деятельность. And Jiva Goswami refers to this and makes an interesting comment. Джива Госвами ссылается на этот стих и дает интересный комментарий. And he says this means that serving the devotees is a more effective way of developing love for Krishna than trying to develop love for Krishna. Он говорит, что служение преданным является более эффективным способом развить любовь к Кришне, нежели если мы будем пытаться непосредственно развить любовь к Кришне. It sounds, like an unusual idea. Возможно, это звучит как необычная идея. But this point of the devotees and our relationships with the devotees kind of coming first, this is an idea which is often mentioned. Но сама идея, что в первую очередь у нас есть отношения с преданными, что это первоочередное, она очень часто обсуждается. Okay, so then Vishnu Chakravarti Thakur goes into
a discussion about the third stage, which is, what's the third stage? И затем Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур переходит к описанию третьей стадии. И что это за стадия? Скажите, пожалуйста, мне. Bhajana Kriya, okay. So bhajana refers to devotional service. Итак, баджана относится к преданному служению. And kriya means activities. Крия означает деятельность. So literally then bhajana kriya means performing the activities of devotional service or actively rendering devotional service. И дословно таким образом баджана крия означает деятельность в преданном служении или активное совершение преданного служения. And Srila Vishwanath Chakravarti Thakur gives a very interesting discussion of, you could say, the main problems which devotees may experience just in those very initial stages of just taking up practical devotional service. И Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур приводит очень интересное обсуждение того, с какими проблемами могут столкнуться преданные, которые только встали на путь преданного служения. Yeah. So there's I think 6 of them. Я думаю, их насчитывается 6. And the first one. И первая из них. Let's see now. The first, there's 6. The first one is called Utsaha Mai. И первая из них называется Утсаха Маи. Have you heard this term before? Вы слышали об этом термине? Да? Очень много? Каждый день? Okay. Anyway, if you translate it, Utsaha or Utsahan means enthusiasm. Если мы будем переводить этот термин, то Утсаха или Утсахан переводится как энтузиазм. And Mai, of course, this is Maya or illusion. А Маи, конечно же, это майя или иллюзия. In other words, it's an illusory type of enthusiasm, inspiration for your practice of Krishna consciousness. Другими словами, это ложный или иллюзорный энтузиазм для совершения практики преданного служения. And the way Vishwanath Chakravarti Thakur explains it is he compares it to a child who has just entered school and has just started learning a few things. И Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур сравнивает это с ребенком, который только что поступил в школу и набрался совсем немного знаний. But now he thinks, I am big scholar. Но уже думает, что он великий ученый. Yes. I'm very educated gentleman. Я очень образованный джентльмен. But it's just, he's just puffed up with this very insubstantial type of enthusiasm. Но он наполнен этим ничем не обоснованным энтузиазмом. Как много лет назад, может быть, 10-15 лет назад, я купил книгу «Учить я русский язык», как сказать, would you say в? 30 дней. И я подумал, хорошо, я хочу учить русский язык. У меня есть 30 дней. Нет проблем. Я, okay. И я, what? Начал, is it? Yes. And I, изучал.
no, what? Через 30 дней я понял, что я не понял русский язык. Особенно сейчас 15 лет. What? Later. Опоздал, no. Попозже. Позже. We're still battling with the Russian language. Я все еще сражаюсь с русским языком. Yeah, but someone may, learn a few Russian endings. Но человек может выучить несколько окончаний в русском языке. Krishna, Krishni, Krishnu, Krishnia, Krishnoi, Krishnia, and then think, I know Russian. И подумать, все, я русский. So it may be like that in Krishna consciousness. В сознании Кришны происходит нечто подобное. Well, sometimes it can definitely be like that. И иногда это однозначно может так случиться. And then a person who becomes like that, then he will not be able to recognize who is more senior, who is more junior. И человек, находящийся в таком положении, он не может понять, кто старше его, кто младше его. He may take instruction from some junior person. Он может получить наставление от какого-то человека, кто младше его. He may try to instruct a much senior person. Он также может дать наставление какому-то намного более старшему человеку. He may be easily impressed by some sort of material aspect, something connected with Krishna consciousness. И он может легко впечатлиться какими-то материальными аспектами, связанными с сознанием Кришны. I remember when I was staying in Bhaktivedanta Manor. Я помню, когда я жил в Бхактивиданта Мэноре. Sometimes, occasionally, like once a year, twice a year, something, George Harrison would come. Иногда, может быть, раз или два раза в год приезжал к нам Джордж Харрисон. He'd come when Prabhupada was there, he'd visit Prabhupada. Когда Прабхупада приезжал к нам, он приезжал тоже к Шриле Прабхупаде. And then he would go, one or two senior devotees would take him for a little tour around so he can check how is the building and how are things going. И несколько старших преданных, они проводили для него экскурсию по зданию, чтобы он все осмотрел, как идут дела. And so you'd see, there's George Harrison, couple of devotees moving around the building. И можно было видеть, как Джордж Харрисон с этими преданными идет по зданию. Maybe 20 meters behind. Можно было идти за ними где-нибудь на расстоянии 20 метров. There's 20 or 30 devotees. И шло за ними где-нибудь 20-30 преданных. Смотрите, George Harrison. Wow. So such a, very neophyte devotee is easily impressed by sort of material aspects of Krishna consciousness. И преданные неофиты очень легко подвержены влиянию таких материальных аспектов сознания Кришны. And not able to really recognize who is who amongst the devotees. И они не способны понять, кто есть кто среди преданных. And we can tell you an interesting little story about this. Мы можем рассказать вам одну интересную историю об этом. Actually, it's a pretty amazing story. История очень удивительная. That when Srila Prabhupada, well, in I think 1972, Srila Prabhupada installed the deities in our new ISKCON temple in Amsterdam. В 1972 году Шрила Прабхупада установил божества в нашем новом храме в Амстердаме. Radha Krishna deities, I think Radha Gopinath. Там божества Радхи Кришны, Радха Гопинатха. I think now they're in Radhadesh. Сейчас они находятся в Радхадеше. So the devotees got this new building. У преданных было это новое здание. So they're doing this installation ceremony and Prabhupada was there.
в котором проходила церемония установления божеств, на которой присутствовал Прабхупада. So they were preparing for a fire sacrifice. И они готовились к проведению огненного жертвоприношения. But they were doing everything wrong. Но они делали все неправильно. And it was all being televised live on national TV. И весь этот процесс был в прямом эфире по национальному телевидению. So they're doing everything wrong, and Prabhupada was becoming quite upset. Они все делали неправильно, и Шрила Прабхупада очень огорчался. And so eventually things are almost ready. И вот практически все было готово. Yeah. The fire sacrifice arena was there. Арена для жертвенного огня была сделана. But Prabhupada said to the president, "Where is the fruit?" И Шрила Прабхупада сказал президенту: где фрукты? Because around the sort of the Havan Kund, they call it, you're meant to have fruits and vegetables and things. Вокруг этой хаван-кунды, как ее называют, должны быть овощи и фрукты. So they had nothing yet. Но вокруг нее ничего не было. And so President, he reacted enthusiastically. И президент с энтузиазмом отреагировал. Fruit! Atmanuta Srila Prabhupada. He ran into the kitchen. Он побежал на кухню. Prabhupada wants fruit. И сказал: Прабхупада хочет фруктов. Oh! All the devotees in the kitchen stopped everything. Преданные на кухне прекратили делать то, что они делали. Grabbed all the fruit they could find. Собрали все фрукты, которые только могли найти. And they didn't understand the situation. Они не поняли, в чем заключается ситуация. But they knew that when Prabhupada has fruit, he likes it as a fruit salad. Но они знали, что когда Прабхупада хотел фруктов, он обычно хотел фруктовый салат. They didn't know it was for the Havan. Преданные не знали, что это было для хаван. So, in 2 minutes, И за 2 минуты they chopped up and made beautiful big fruit salad. они соорудили прекрасный большой фруктовый салат. And temple president came out to Prabhupada with big bowl of fruit salad. И вот выходит президент с огромной такой миской фруктового салата. Here's the fruit, Srila Prabhupada. Вот фрукты Шрила Прабхупады. And, you know, Prabhupada there'd been many mistakes. А я уже сказал, что ошибок уже было много. And Prabhupada was gradually becoming more and more and more frustrated. И Шрила Прабхупада был все больше и больше и больше разочарован. And then came the fruit salad. И вот появляется фруктовый салат. And that was it. It was the end. И это было последней каплей. And Prabhupada, it was just too much for Prabhupada. Это уже было слишком для Прабхупады. And Prabhupada sitting on his Vyasasana. Шрила Прабхупада сидел на своей висасане. He didn't say anything. Он ничего не сказал. You know, they say when Prabhupada was angry, he would tell you. И говорят, что когда Прабхупада злился, он говорил причину. But when he was really angry, he wouldn't say anything. Но когда он злился по-настоящему, он ничего не говорил. So here's the fruit salad. Итак, вот фруктовый салат. Haribol. And Prabhupada just put his head down Прабхупада просто опустил голову and just looked to the side. и стал смотреть в сторону. Like, you know, do what you like. Делайте, что хотите. And there was one hippie boy standing right by the Vyasasana. И прямо рядом с Висасной стоял один парень, хиппи, Hippie, long sort of greasy hair, с длинными жирными волосами, beard and с бородой. Tagdali. But he was a bit of a devotee. Но он был чуть-чуть преданный. Не слишком много. But and he had his japa beads. И у него были четки.
So he's chanting on his beads. Он стоял и повторял на четках. He's watching these things happen. И он видит, что вот все это происходит. And watching Prabhupada become more disturbed. Видит, что Прабхупаду это сильно беспокоит. And then came the fruit salad. И вот появляется фруктовый салат. And Prabhupada was just... Прабхупада просто смотрит в сторону. The boy's standing here. И паренек вот здесь стоит. And the boy, he leant over to Srila Prabhupada. Этот парень, он наклонился к Шриле Прабхупаде. And he said to Srila Prabhupada, И сказал Шриле Прабхупаде: Prabhupada, Прабхупада, just chant Hare Krishna. просто повторяйте Харе Кришну. And Prabhupada sitting there. И вот Прабхупада там сидел, Prabhupada just looked at him посмотрел вот так на него. like, who are you? Ты кто? And then Prabhupada picked up his beads and started chanting Hare Krishna. А затем он взял свои четки и начал повторять Харе Кришна. But this is like a good example of Utsaha Mai. И вот это хороший пример Утсаха Маи. It's a type of inspiration, enthusiasm in Krishna consciousness. Это своего рода энтузиазм, вдохновение в сознании Кришны. But there is, a significant degree of illusion in it. Но в нем присутствует очень большая степень иллюзии. Yes, so that's the first. Vishwanath Chakravarti Thakur, he lists out 6 of these problems, and he says they tend to come one after the other in a sequence. Итак, это была первая из 6 проблем, о которых говорит Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, и он также говорит, что они приходят одна за другой. So Utsaha Mai, it's like a childish enthusiasm. Итак, Утсаха Маи — это такой детский энтузиазм. Then second is called Gana Tarala. Следующее называется Гана Тарала. Gana Tarala, it literally means thick, thin. Гана Тарала дословно означает толстый и худой. Yeah. In other words, sometimes enthusiastic. Другими словами, иногда большой энтузиазм, Sometimes no enthusiasm. а иногда никакого энтузиазма. Sort of, then slowly up. Потихонечку обратно вверх. So sometimes we see these things happen. Иногда мы видим, что такое происходит. I had an experience like that. У меня был такой опыт. We had one boy, a new Bhakta, nice boy. У нас был один новичок, хороший парень, Бхакта. Yeah. And then somehow he got inspired about chanting japa. Так или иначе, он сильно вдохновился читать джапу. So in our brahmachari ashram, this was in the temple in central London. И в нашем ашраме Брахмачари в храме в центральном Лондоне There were two small rooms. у нас там было 2 маленьких комнаты. Each room was maybe, if you can imagine, like 15 square meters. Каждая комната была где-то размером в 15 метров квадратных. Something like that. It's not big. And in each room we had at least minimum 20 devotees. И в каждой комнате находилось минимум по 20 преданных. Oh, the good old days. Старые добрые времена. So I could tell you many stories about the good old days. Ну, я вам много историй могу рассказать про старые добрые времена. But this boy now, he's inspired to chant japa. Но этот парень вдохновился читать джапу. So 2 o'clock in the morning, he's up. В 2 часа утра он уже встал. Nice shower. Хороший душ. Only cold water. Только холодной водой. Yeah, so now
clean clothes, чистая одежда, japa beads. четки. It's 2:30 in the morning now. 2:30 утра. Now, in the brahmachari rooms, from one to the other, he's walking back and forward, chanting. И вот он ходит из одной комнаты брахмачари в другую, воспевая Хари Кришна. Очень энтузиастично. Очень громко. Hare Krishna, и так далее. And the devotees did not appreciate it. И преданным это не понравилось. So after a little while, a few devotees surrounded him. И через некоторое время несколько преданных окружили его. It's 3 o'clock in the morning. В 3 часа утра. And they just screamed at him. И начали на него орать. What do you think you're doing, you rascal? Ах ты негодяй, чем ты думаешь, ты тут занимаешься? Oh, the poor boy went into total shock. Бедняга был в полном шоке. And he went back to bed. И он отправился спать. And he slept through the whole morning program. Он проспал всю утреннюю программу. He slept through prasadam. Он даже просад проспал. You must know there's something serious happening if someone sleeps through prasadam. Вы должны знать, что если кто-то проспал просад, значит с ним что-то серьезно не так. Yeah. So, Pangliski, we used to call someone like that, he's a bhakta. In English, in England, the devotees pronounce the word bhakta as bhakta. В Англии слово бхакта они произносят как бхакта. Bhakta yeah. And so they named him Bhakta Bed. И вот этого преданного прозвали Бхакта Бед, то есть что практически означает обратно в постель. Back to bed. So this is a second type of problem for a very beginning devotee. Итак, это еще одна проблема для тех, кто только начинает свой путь преданности. Then after the very new devotee makes a little more progress, not too much, but a little more. После того, как преданный новичок немного прогрессирует, еще не очень много, но какой-то прогресс есть. Then he may develop the third problem. У него может появиться третья проблема. It is called in Sanskrit Vyuda Vikalpa. На санскрите она называется Vyuda Vikalpa. It translates as extensive mental speculation. Vyuda Vikalpa дословно переводится как очень обширные умственные размышления. About me. О самом себе. Моя жизнь. Что я должен делать? Я не знаю. Я должен думать. И думать. И думать. И думать тоже. So, the devotee gets onto the mental platform. Преданные могут сойти вот на эту платформу ума. And head starts spinning. И в голове начинает жужжать этот моторчик. This way. And then that way. And then all sorts of ways. И голова начинает кружиться в разные стороны. And Vishwanath Chakravarti Thakur, when he discusses this, he says that there may be different subjects about the devotee's life, which the devotee then thinks about a lot. И Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит о том, что в жизни преданных может быть несколько вещей, о которых преданные могут вот так вот обширно думать. But there is one
main one. Но есть одна из них основная. Что это? Это слышите? Should I remain celibate, or should I become a grihasta? Стоит ли мне продолжать соблюдать целибат или стать грехастхой? If I become a householder and become attached to the opposite sex, what will happen to me? Если я стану домохозяином и привяжусь к противоположному полу, что же со мной произойдет тогда? I may fall down. Я ж могу пасть. I may go to hell. В ад вообще могу пойти. But if I don't fulfill my material desires in Krishna consciousness, I may become frustrated. Но если я не удовлетворю свои желания в сознании Кришны, то тогда я могу разочароваться. And then maybe when I'm 50 years old, I realize I should have got married. И когда мне будет 50, я пойму, надо было все-таки жениться. Oh no, what to do? Что же делать? If I'm thinking of these things when I die, what will happen to me? И тогда, если я буду думать об этом в момент смерти, что же со мной произойдет? So, should I become a pious, religious grihasta? Может быть, мне все-таки стать благочестивым религиозной грехастхой? Or should I just renounce everything, knowing it's illusion? Или же отречься от всего, потому что я знаю, что это иллюзия? And just go to Vrindavan. Уехать во Вриндаван. And just chant Hare Krishna. Повторять Хари Кришна. Go back to Godhead. И вернуться обратно к Богу. But what to do? Но что же делать? I don't know. Я не знаю. Krishna, help. Кришна, помоги. What happens if I renounce family life prematurely? Что если я преждевременно откажусь от семейной жизни? I will think of family life at the time of death. И буду думать о семейной жизни в момент смерти. Понимаете, да? Слышали об этом, да? Maybe you know someone who got into such a situation. Возможно, вы знакомы с преданными, которые попали в такую ситуацию. So then next one, and it's the fourth one, is called Vishaya Sangara. Итак, следующее, четвертое, называется Вишая Сангара. Vishaya means sense gratification. Вишая означает удовлетворение чувств. And Sangara, well, it literally means to declare war. Сангара дословно означает объявлять войну. To declare war on sense gratification. То есть объявление войны удовлетворению чувств. Because I am not this body. Потому что я не это тело. Who needs this stupid body? Кому вообще нужно это глупое тело? I will not submit to the demands of this body. Я не буду поддаваться нуждам этого тела. Because I am spirit soul. Потому что я духовная душа. So I will become independent of my body. Я буду независим от своего тела. I will just live as a soul. Я буду жить как душа. So I will not eat, I will not sleep. Поэтому я не буду спать, я не буду есть. Maybe little, just minimum. Может быть, совсем чуть-чуть. And well, you may know that Srila Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, devotees like this, they would sleep, 2-3 hours out of 24. И вы знаете, что такие преданные, как Шрила Прабхупада, Бхактивинода Тхакура, они спали где-то по 2-3 часа в сутки. But Prabhupada
You never saw Prabhupada falling asleep. Но при этом никто никогда не видел, чтобы Прабхупада засыпал. Никогда. Sometimes he would chant japa with the devotees. Иногда он читал джапу вместе с преданными. He'd never fall asleep. И при этом никогда не засыпал. But now, if a neophyte devotee like this tries to somehow manage such a standard of renunciation, well, it's not really possible. Но если преданный неофит пытается следовать такому высокому стандарту отречения, это практически невозможно. And we have many stories about devotees falling asleep in Krishna consciousness. Есть очень много историй в сознании Кришны о том, как преданные засыпали. I tell you what. Я вам расскажу. Can you imagine someone falling asleep while standing up and distributing a book to someone? Вы можете представить себе, чтобы человек заснул, когда он стоит и распространяет книги другому человеку? We have seen it. Был такой случай. Oh, yeah. What about someone falling asleep while eating prasadam? А как насчет того, чтобы заснуть во время вкушения прасада? It's very advanced level. Это уже очень продвинутый уровень. We had this one young man in our temple when I just first joined. Когда я только присоединился, был один молодой человек в храме. And he was trying to sleep nothing, if possible. И он пытался вообще не спать. Oh, yeah. And at most, maybe 2 hours. Может быть, 2 часа максимум. But you know what happens if you try to do that and if you're not so advanced? Но знаете, что происходит, когда ты пытаешься так поступать, но при этом не продвинут? What happens is, whenever you sit down, you fall asleep. Происходит следующее: как только вы садитесь, вы сразу засыпаете. Particularly if you've been doing it for like a month. Особенно если вы практиковали такую садхану в течение месяца. So this boy, japa time, sit down, bang. И во время джапы он просто садился и тут же падал. Srimad Bhagavatam class. На классе Шримад Бхагаватам. Even when he would give Srimad Bhagavatam class, Даже когда он давал Шримад Бхагаватам, someone would have to sit next to him. должен был быть еще один преданный, который сидит рядом и толкает его. And we would go out distributing books around London every day. А мы ходили по Лондону и распространяли книги каждый день. And we go out on the metro. И мы ездили на метро. So he'd get on the metro. И вот он садился в метро. Sit down. Садился. Finished. Gone. Все, его нет. He would only wake up when the metro reached the end of the line. И просыпался он уже только тогда, когда поезд приезжал на конечную станцию. And the people come around and say, "Okay, get off. Time to get off." И заходил человек, говорил: все, пора вставать. So he'd get off. И вот он вставал. Cross the platform. Переходил на другую сторону платформы. There's the train now is going to go the other way. И садился на поезд, который идет в обратную сторону. Get on that, sit down. Садился в этот поезд. And go all the way to the other end of the line. И опять ехал, опять же, до конечной. Oh, Hare Krishna. And what about renouncing eating? А как насчет отказа от еды? Who needs to eat? Кому вообще надо есть? I'm spirit. Well, I'm spirit soul. Вот я же духовная душа. I don't need to eat. Мне не нужно есть. But what happens is, after a while, such a neophyte who is sort of pushing himself beyond his capacity. Но что происходит с таким неофитом, который пытается перепрыгнуть через свою голову? Then after a while he makes some decisions. Через какое-то время он принимает решение. I'm being too extreme. Я был слишком строг.
I'm going to take rest. Мне нужно отдохнуть. And now he sleeps all day. И теперь он начинает спать целыми днями. Because this body, it's Krishna's body. Ведь это тело Кришны. You got to give it enough rest. Нужно давать телу достаточно возможностей для отдыха. And in London, the deities are offered bhoga 6 times a day. В Лондоне божествам предлагают бхогу 6 раз в течение дня. And very nice Mahaprasada. И Махапрасад очень хорош. And now this devotee makes the decision. This prasadam, it is Krishna. И вот такой преданный, он решает, что вот прасад — это ж Кришна. I cannot refuse it. Я ж не могу отказаться от Кришны. So now he's eating maha 6 times a day. И вот он начинает кушать маха 6 раз в день. Plenty of maha. Много маха. So like this. Anyway, this is a problem. Так или иначе, это проблема. And as Vishwanath Chakravarti Thakur says, it's like you try to declare war on sense gratification. И Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что это подобно тому, как человек объявляет войну наслаждению чувств. Then the fifth one is called niyama akshama. И пятое называется нияма акшама, which basically means that I artificially try to increase my devotional activities. Дословно это означает, что я искусственно пытаюсь увеличить свою деятельность в преданном служении. 16 Krukov это детак, Для детей. Для детей. 16. Ничего. Я буду читать не меньше, чем 64. И 108, когда возможно. Yeah, so now the devotee tries to increase different devotional activities, but it's artificial. И такой преданный, он пытается увеличить деятельность в преданном служении, но это происходит искусственно. And as a result, you find sometime maybe at midnight, he's still up trying to finish his rounds. И иногда можно видеть, что такой преданный в полночь по-прежнему пытается закончить свои круги. Yeah, and then the sixth and last of these problems on the beginning stage of bhajana kriya, it's called taranga rangani. И шестая и последняя проблема на начальных этапах преданного служения называется таранга рангини. Rangani, well, ranga means waves. Ранга означает волны. Like waves in the ocean, those types of waves. То есть, например, как волны в океане. So taranga rangani means riding the waves of bhakti. Таранга рангани означает то, что мы катаемся на волнах бхакти. So now the devotee has made a little bit of advancement. И такой преданный, он же немножко прогрессирует. And now he leads kirtan sometimes. Иногда даже киртан ведет. And some devotee says, "Oh, that was a nice kirtan." И даже к нему подходит и говорит: «О, хороший киртан был». And Tarangana Rangani is riding the waves. He thinks, yes, it was a good kirtan. И вот на этих таранга-рангини, на волнах он думает: да, это хороший был киртан. He gives a class maybe sometime. Возможно, иногда он дает лекцию. Oh, that was a nice class. Да, неплохая лекция была. Spasiba. So he's trying to enjoy some of the devotional experiences, little devotional experiences he's getting. Такой человек пытается наслаждаться вот тем небольшим опытом преданного служения, который у него есть. But actually they're just little experiences. Но на самом деле этот опыт очень невелик. You know, in some parts of the world you get Hindu communities. Иногда в некоторых частях света есть общины хинду и индусов. And they're usually very respectful towards devotees.
Обычно они очень уважительно относятся к преданным. although they don't know who's an advanced devotee and who is not. Но при этом они не разбираются, кто продвинутый преданный, а кто нет. And you may have just moved into the temple. Возможно, вы только что пришли жить в храм. You have just figured out how to put on a dhoti so it does not just fall off. Возможно, вы только что научились завязывать дхоти так, чтобы она тут же не развязывалась. And tilak so it, doesn't look strange. И наносить тилоку так, чтобы она не выглядела странной. And then you go door to door amongst the Hindu community. И вот вы идете от двери к двери в этой общине индусов. And they open the door. Они открывают дверь. And they say, "Oh, the Swami has come." Говорят: «О, Свами пришел». Even Mr. and Mrs. Swami have come. А иногда даже говорят, что господин и госпожа Свами пришли. And they invite you in. И они приглашают вас войти. "Oh, Swami, please sit down. Would you like some fruit?" «О, Свами, пожалуйста, садитесь. Хотите фруктов?» And you may have been a devotee for about a month or so. А вы были преданным уже где-то месяц. But you think, "Oh, it's very nice being a Swami. I like it." И вы думаете: «О, с вами-то быть очень хорошо, мне нравится». So let's now move on to the stage. Fourth stage is anartha nivriti. Итак, давайте перейдем на четвертую стадию. Четвертая стадия — это анартха ниврити. Anartha nivriti means that the person is now actually making some advancement. Анартха ниврити означает, что человек действительно совершает определенный прогресс. And that means that to some reasonable degree has kind of got over these 6 types of problems we've just been talking about. И это также означает, что в значительной степени этот человек преодолел те 6 проблем, о которых мы только что говорили. But now that devotee starts to experience some deeper contaminations coming up from within the heart. Но теперь такой преданный начинает испытывать то, что из глубины его сердца начинают проявляться очень глубокие осквернения. So Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, he talks about 4 main types of anarthas. И Шрила Вишванатха Чакраварти Thakур говорит о 4 основных типах анартх. First is anarthas arising from previous sinful activity. Первый тип анартх — это анартхи, которые происходят из-за прошлой греховной деятельности. Second is anarthas arising from previous pious activity. Следующий тип — это анартхи, которые произрастают из благоприятной деятельности в прошлом. Third is anarthas arising just from making mistakes in your devotional service. Третий тип анартх — это те анартхи, которые проявляются из-за ошибок, неправильного совершения преданного служения. And fourth type of anartha is anarthas arising from aparad, from offenses. И четвертый тип анартх — это анартхи, которые происходят из апарадхи, из оскорблений. Yeah, and I think it's fairly easy to understand what, to have some idea what are some of the anarthas arising from your previous sinful activity. И я думаю, что достаточно легко понять, какого рода анартхи в нас прорастают из-за нашей прошлой греховной деятельности. Means things like attraction to breaking regulative principles. Например, такие вещи, как привязанность к нарушению регулирующих принципов. Every devotee has a past. Вы знаете, что у каждого преданного есть прошлое. Yeah. And that past, sometimes it's sort of like it tries to pursue you and catch you and take you back into the past. И иногда это прошлое не отпускает вас и пытается вас вернуть к себе.
Yeah, so therefore sometimes devotees, they experience like some attraction, for example, to the opposite sex. Иногда преданные испытывают привязанность, например, к противоположному полу. One time, devotee approached Srila Prabhupada, Однажды преданный подошел к Шриле Прабхупаде, and devotee said, Srila Prabhupada, this Krishna consciousness is so nice. преданный сказал: Шрила Прабхупада, сознание Кришны такое замечательное. It is so nice. I feel no more attraction for the opposite sex. Оно такое замечательное, что я больше не испытываю никакого влечения к противоположному полу. Haribol. And Prabhupada looked at him, Прабхупада посмотрел на него and Prabhupada said, oh, there is something wrong with you? и сказал: «О, с тобой что-то не так?» Anyway, so yes, so sometimes these things come and they sort of haunt devotees. Иногда такие вещи, они преследуют преданных. You know, what I did in the past. Чем я занимался в прошлом? My girlfriends, my boyfriends, my drugs, my rock and roll music, and just, you know, all this stuff. Мои девушки, мои парни, мои наркотики, мой рок-н-ролл и так далее. Right? And sometimes these things kind of put pressure on you. И иногда эти вещи давят на нас. And sometimes some devotees, they go back to those things again. И иногда бывает так, что преданные возвращаются к этим вещам. So, yeah. Then there are the anathas arising from previous pious activity. И затем идут анархи, которые произрастают из благочестивой деятельности в прошлом. And this is a little more subtle. Это немного более тонкий момент. It means like excessive attraction to the mode of goodness. Это означает сильную привязанность к гуне благости. Yeah. Like, I do not want to go out on Nevsky Prospect and distribute books. Например, я не хочу выходить на Невский проспект, чтобы распространять книги. I want to go to our Krishna conscious farm. Я хочу отправиться на ферму в сознании Кришны. And I will chant Hare Krishna to the cows. И буду повторять Харе Кришна коровам. And to the grass. И траве. Because the grass, they're also living entities. Потому что трава — это тоже живые существа. This is devotional service. И это преданное служение. Yeah. Or even an anatha arising from previous pious activity can include an attraction to like some form of mukti or liberation. И также анархи, которые произрастают из нашей благочестивой деятельности в прошлом, могут проявляться в привязанности к мукти или освобождению. And in Krishna consciousness, it can be something like, this service is too difficult, I want to get free from it. И в сознании Кришны это может проявляться таким образом, что я считаю, что это служение слишком сложно для меня, и я хочу от него избавиться. In other words, I want liberation, I want to get free from the suffering of doing this difficult service. Другими словами, я хочу освобождения, я хочу избавиться от страданий, от этого сложного служения. So sometimes these types of ideas, they actually become anathas, which act against our advancing in Krishna consciousness. И иногда подобного рода соображения, они становятся анархами, которые действуют против нашего преданного служения. Last night, did I mention Mother Archer Vigraha, the artist? No. Oh, I did. You remember I mentioned last night about the lady in South Africa who was a vegan? Помните, вчера вечером я говорил о девушке из Южной Африки, которая была веганом? Right. She was staunch vegetarian. Она была очень твердой вегетарианкой.
Yeah, so this is mode of goodness. Это гуна благости. But when she saw the Sunday feast, Но когда она увидела воскресный пир, liters and liters of smetana, литры сметаны, and so much cream and paneer in everything, сливки и панир повсюду, Itagdali, she thought, what is this? This is crazy. она подумала, что это? Это сумасшествие. And she just went away from Krishna consciousness. И она ушла из сознания Кришны. Eventually she came back and became a very nice devotee. Впоследствии она вернулась и стала очень хорошей преданной. But at least at that point, her mode of goodness, it became like an anartha in regards to Krishna consciousness. Но, по крайней мере, в тот момент ее гуна благости стала анартхой для сознания Кришны. Понимаете? Yeah. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, he would try to get his disciples to distribute his books. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати пытался сделать так, чтобы его ученики распространяли книги. But they would sometimes say to him that, no, we don't want to do this. Но иногда они ему говорили, нет, мы не хотим этим заниматься. Because, we have to run around in the streets. Потому что нам нужно будет бегать по улицам, Stop the people. останавливать людей, Get money from them. брать у них деньги, Sell them the book. продавать им книгу. And this is Rajagun, it's mode of passion. Это раджа-гуна, это гуна страсти. So they would sometimes refuse to go out because they'd say, we do not want to fall down to the mode of passion. И поэтому они иногда отказывались выходить, говоря о том, что мы боимся пасть до гуны страсти. In other words, they thought they're in goodness and very peaceful and nice. Другими словами, они думали, что они в гуне благости очень умиротворены. So Srila Bhaktisiddhanta gave a very subtle reply. И Шрила Бхактисиддханта ответил ему очень тонко. Очень тонко, слышите, пожалуйста. I don't know if you'll get it. Я не уверен, поймете ли вы. Srila Bhaktisiddhanta said, my question is, Шрила Бхактисиддханта сказал, у меня вопрос другой. when will you come up to the mode of passion? Когда же вы подниметесь до гуны страсти? Понимаете? In other words, they were in tamagun. Другими словами, они были в тамагуне. Yeah. So, okay. Then, third type is anarthas arising from mistakes in devotional service. И третий тип анартх — это анартхи, которые произрастают из ошибок в процессе преданного служения. Maybe sometimes you're out traveling around, you have to buy something to eat, and maybe somehow you eat something which maybe has some onion or garlic or just some unacceptable thing in it. Например, вы путешествуете и проповедуете, и вы должны что-то покупать для того, чтобы кушать, и не зная того, вы покупаете какие-то продукты, которые содержат чеснок или лук. Yeah, just sometimes. Well, here's an interesting one. Есть интересная история. Prabhupada was in Mayapur in the early days. В ранние годы Шрила Прабхупада был в Майяпуре. And after a while he noticed many of the devotees were not coming to the morning program. Спустя какое-то время Шрила Прабхупада заметил, что многие преданные не приходят на утренние программы. So he decided to go around room to room, knock on the doors himself and get the devotees to come. И он решил, что будет ходить от двери к двери и говорить преданным, что необходимо идти на программу. So he's knocking on the door, devotee comes, Srila Prabhupada. Вот он стучит в дверь, выходит преданный, о, Шрила Прабхупада. So then they would come to the program. И тогда они приходили на программу. But one door, Prabhupada knocked on the door. Но вот Прабхупада постучал в одну из дверей, A voice came from inside. и изнутри послышался голос. Go away! Уходи! Prabhupada didn't go away. Прабхупада не ушел.
he knocked on the door a little harder. Он еще громче постучал по двери. Go away! Убирайся! Нет. And then the devotee opened the door. И вот преданный открывает дверь. And as he opened it, he shouted, "Go away!" И он открывает ее, в это время кричит: «Убирайся!» And there's Srila Prabhupada right in front of him. И у него перед лицом стоит Шрила Прабхупада. This is a mistake. Вот это ошибка. It's probably an aparad, actually. Даже можно сказать, наверное, аппаратха. But, you know, sometimes we just make some silly mistakes. Но иногда мы совершаем какие-то глупые ошибки. You know, we wake up, the alarm goes off, we wake up. Звенит будильник, мы просыпаемся. О, нет. Little more sleep. Еще чуть-чуть. And we wake up 2 hours later. И просыпаемся через 2 часа. Oh no, I made a mistake. О нет, совершил ошибку. Then the fourth type is the most serious type. Anathas arising from offensive. И четвертый тип анартх — это самые серьезные анартхи, которые произрастают из оскорблений. And this basically means the 10 offenses. По сути, это означает 10 оскорблений. So, you know, we won't go through all the details of the 10 offenses. You know what they are. Мы не будем углубляться в детали 10 оскорблений, вы знаете, о чем они. But the thing is, these have very deep effects. Но суть в том, что все они имеют очень глубокий эффект. Yeah. And Vishwanath Chakravarti Thakur, he explains the sort of degrees of eradication of these 4 types of aparads in terms of your stage of Krishna consciousness. И Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит о степени, как можно избавиться от этих аппаратов в зависимости от уровня вашего сознания Кришны. And let's see. He says there are 5 degrees of eradication. Он говорит, что есть 5 уровней вот этого устранения. One is limited. Первое — это ограничить. Which might mean, I don't know, 20%. То есть мы лишь ограничили причину, то есть, может быть, на 20%. Another is pervasive, may mean 50% eradication. Другая практически в значительной степени, то есть практически 50%. Another, the third is general eradication. It's maybe 75%. И следующее — это значительное устранение, может быть, 75%. And fourth stage is complete. И четвертая степень — это полное устранение, It may be around 100%. которое примерно равно 100%. But there's a 5th degree of eradication. Но также есть и 5-я степень устранения. It's called absolute. Она называется абсолютная. And it means like 100%. Yeah? Total, absolute. No hint of anything remaining. Что абсолютное устранение, не остается даже намека. Now, this is a little complicated. Try and listen to this. Это немножко сложно, пожалуйста, послушайте. Anathas arising from previous sin. Анархи, которые произрастают из прошлых грехов. He says, when you take up serious devotional service, bhajana kriya, Он говорит, что когда вы занимаетесь серьезным преданным служением баджана крии, then the eradication right at that stage is general, means at least 50%. то на этой стадии данные анархии устраняются в значительной степени, то есть практически 50%. Then it's like 100% when you come to nishta or steadiness. И они устраняются до 100% на уровне ништхи или стабильности. And it's absolute on the level of asakti. И абсолютно устраняются на уровне асакти. And the same applies
for anathas arising from previous piety. Точно тоже относится к анартхам, которые произрастают из благочестивой деятельности. Then he talks about the degrees of eradication of anathas arising from mistakes in devotional service. И затем он говорит о степени устранения анарт, которые произрастают из ошибок в преданном служении. When you just start your devotional service, the eradication is limited. It's just small amount. Когда вы только начинаете преданное служение, эти анартхи устраняются лишь в незначительной степени. Because you cannot make mistakes in devotional service unless you are performing devotional service. Потому что невозможно совершить ошибки в преданном служении, если вы не занимаетесь преданным служением. Talking moment. Yes. Then the eradication is complete on the level of nishta. Но они полностью устраняются на уровне ништхи. And it's absolute on the level of ruchi. И абсолютно устранены на уровне ручи. But with aparad, with anathas arising from aparad, it is different. Но анартхи, которые произрастают из аппаратх, имеют другую природу. Limited like 20% on the level of bhajana kriya. Примерно на 20% устраняется на уровне баджана крии. Pervasive means maybe 50% on the level of nishta. В значительной степени до 50% на уровне ништхи. General, like 75% on the level of bhava. До 75% на уровне бхавы. Complete on the level of prema. Полностью на уровне премы. But not absolute. Но не абсолютно. Only absolute when you actually enter your eternal relationship with Krishna. Они абсолютно устранены только тогда, когда вы входите непосредственно в ваши вечные взаимоотношения с Кришной. In other words, well, here's an interesting question. И здесь встает интересный вопрос. You know, bhava, we mentioned yesterday, bhava is the beginning of prema. Мы вчера говорили о том, что бхава — это начало премы. It's part of perfection. Она относится уже к совершенству. So if it's perfect, and if it's part of prema, why distinguish between bhava and prema? И если она относится к совершенству, и если она является частью премы, почему мы проводим различия между бхавой и премой? Interesting. Because there may still be some little things left over from aparad. Потому что все еще могут быть некоторые остатки, некоторые хвосты этих аппаратов. And therefore the degree of eradication is general, means like 75-80%. И поэтому степень их устранения, она значительна, где-то 75-80%. And therefore you get people like Bharat Mахарадж, who was on the level of bhava. И таким образом у нас появляются такие личности, как Бхарата Махарадж, который был на уровне бхавы. And you know what happened to Bharat Maharaj? Знаете, что случилось с Бхаратой Махараджем? Right. He became attached to a deer. Он привязался к оленю And he became a deer. и стал сам оленем. But he was on the level of bhava. Но до этого он был на уровне бхавы. It's like part of, it's the beginning of perfection. А бхава является началом совершенства. And Jiva Goswami discusses Bharat Maharaj in Bhakti Sandarbha. Джива Госвами обсуждает пример Бхараты Махараджи в Татва Сандарбе. And he says that the reason, even though the Bhagavatam does not describe the exact reason why he became attached to the deer, И даже в самом Бхагаватам не объясняется сама причина, почему же он привязался к оленю. but we can understand it must have been because of some nama aparad. Но мы можем понять, что это, скорее всего, произошло из-за нама апаратхи. And therefore there was some sort of hangover from some offense. То есть остался какой-то хвост какого-то оскорбления. Otherwise,
there's no way someone could fall down. Otherwise, how could he fall down? В противном случае, как бы он мог пасть? Because the effects of previous sin, previous piety, any mistakes in devotional service, they're all finished. Потому что к этому моменту пришел конец уже всем последствиям грехов и благочестивой деятельности. Yeah. So there's the only problems left are things left over from previous offenses. И остались только те проблемы, которые идут из оскорблений в прошлом. And therefore we should be very careful about offenses. Поэтому мы должны быть очень аккуратны с оскорблениями. And Vishwanath Chakravarti Thakur quotes the verse from second canto Srimad Bhagavatam. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур цитирует стих из второй песни Шримад Бхагаватам. That if, when you chant Hare Krishna, tears do not come from your eyes, your body does not shake in ecstasy. Если при воспевании Хари Кришны слезы не льются из ваших глаз и тело не дрожит в экстазе, you know what? Знаете что? Your heart is steel framed. Ваше сердце, оно заковано в железную клетку. Plaka. So, and that, what does it mean? Your heart is steel framed means offenses are there. Что же означает, что она закована в эту железную клетку? Означает, что присутствует оскорбление. And Vishwanath Chakravarti here, he says, some devotee may say, I'm not committing offenses. И Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что преданные могут сказать, я не совершаю оскорблений. And Vishwanath Chakravarti Thakur says, а Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, you should never say that. Вы никогда не должны так говорить. Yeah. Particularly if, when you chant Hare Krishna, tears do not immediately pour from your eyes and your body does not shake uncontrollably. Особенно в том случае, если когда вы только начали повторять Хари Кришна, и слезы не полились у вас ручьями из глаз, и тело не стало биться в неконтролируемом экстазе. So we should be careful of all these aparats, but particularly those related to offense, those anathas, but particularly those related to offenses. И так мы должны очень внимательно относиться ко всем этим анархам, но в особенности к тем, которые произрастают из оскорблений. Hare Krishna. Hare Krishna. Adnamanota. Vопросы, yes? Yes. Okay. There's a few questions. Let's try and quickly answer them. And then we'll have some prasad. Prasad? Put it? Yes, yes. And then we'll have some prasad. И у нас есть вопросы, и потом у нас будет прасад. Okay. Should we take into consideration the levels of devotees when we serve them? Do we get the same benefit serving them? Sometimes devotees become like consumers when others serve them. How to behave properly? Okay. Должны ли мы учитывать уровни преданных, когда служим им? Благо одинаковое. Иногда преданные становятся потребителями, когда им служишь. Как правильно поступать? You know, we don't want to become too sort of psychoanalytical with other devotees. Мы не должны проводить слишком глубокий психоанализ в отношении других преданных. But what's encouraged is to recognize in relation to ourselves three levels of devotees. Но мы должны различать три уровня преданных. Those who are junior, those who are more or less equal, those who are senior. Те, кто младше нас, те, кто более-менее равен нам, и те, кто старше. In relation to us, our position. По отношению к нам, к нашему положению. And those who are junior, we should try and help. Младшим мы должны стараться помочь. Those who are more or less equal, we should befriend in Krishna consciousness. С теми, кто более-менее равен нам, мы должны дружить в сознании Кришны. And those who are senior, we should serve and inquire from. А старшим мы должны служить и задавать вопросы.
And that's, I would say, that's the basic idea. Я думаю, что это основная идея. Please tell what should a devotee do if past sinful activities is dragging him back. Thank you, Хари Кришна. Подскажите, пожалуйста, что делать преданному, если прошлая греховная деятельность пробудилась и тянет обратно? Спасибо, Хари Кришна. Yeah, we should really take shelter of the devotees and the holy names. Мы должны принимать прибежище у преданных и святого имени. And we should try to understand what is causing this. И мы должны попытаться понять, что является причиной этого. Previously, I was doing okay, better than now. Раньше у меня было все хорошо, лучше, чем сейчас. But now it's not so good. I've got this problem. Но сейчас не так хорошо, у меня появилась эта проблема. So I must have started doing something wrong, which is causing this. Очевидно, я начал делать что-то не так, что является причиной этой проблемы. So with help from the devotees and even from the spiritual master, we can identify what we're doing wrong. И с помощью преданных, и с помощью духовного учителя мы можем понять, что же мы делаем неправильно. And then with the help of the devotees and the holy names, then we can become free from that and move forward again. И с помощью преданных и святого имени мы можем преодолеть эту проблему и двигаться дальше. How can I understand that I'm trying to follow higher standards than I'm able to, or vice versa, if I try to follow too low standards and take very little of responsibility? Where is this border line? Okay. Как понять, что я завышаю свои стандарты или наоборот беру слишком мало ответственности? Где грань? Yeah, well, look, in a nutshell, first thing I'd say is, in Krishna consciousness, it's good to have a little common sense. Если говорить кратко, то в сознании Кришны хорошо иметь здравый смысл. Здравый смысл. Yeah. But Prabhupada said, the problem with common sense is that it is not so common. Но Прабхупада говорил, что здравый смысл, он, по-английски common, это также, как бы, который часто обычно который часто встречается. Так вот, здравый смысл встречается не так уж и часто. But you need a little intelligence. Нужно, чтобы было немножко разума. But if you don't have enough, then approach someone who does. Если у вас его недостаточно, подойдите к тому, у кого достаточно. So that's why we have nastavniks. Поэтому у нас есть наставники. And that's why we have friends in Krishna consciousness. Поэтому у нас есть друзья в сознании Кришны. And authorities in Krishna consciousness. Руководство в сознании Кришны. So if we cannot really understand if I'm trying to do too much or trying to do too little, then through the sangha of devotees we can learn. Если я сам не могу понять, беру ли я слишком много на себя или слишком мало, то через сангу с преданными мы поймем это. Why does Krishna need jivas if Krishna is self-sufficient? Зачем Кришне нужны дживы, если Кришна самодостаточен? Yeah. He doesn't actually need. Ну, не то чтобы ему нужны дживы. But he likes the jivas. Но ему нравятся дживы. Because the jivas increases pleasure. Потому что дживы увеличивают наслаждение. If there were no jivas, devotees, Krishna would be less happy. Если бы не было джив преданных, Кришна был бы меньше счастлив. I mean, he'd still be satisfied, complete. Он все равно был бы полностью удовлетворен. But with the jivas, the devotees, he becomes even more satisfied. Everything becomes more wonderful, and therefore Krishna,
he feels the jivas are nice. Но когда есть дживы преданные, Кришна еще более удовлетворен, все становится еще более замечательным, и Кришна чувствует, что эти дживы, они хорошие дживы. Yes. Последний вопрос. How can a beginner devotee to keep balance between sadhana and attendance of lectures and other programs? What is the benefit of personal participation? Как начинающему преданному найти баланс между саданой и посещением лекций и других программ лично? В чем благо личного участия? You know, I think the answer is sort of the same. Я думаю, что ответ такой же. If it's difficult for you to really figure out, you know, what sort of program to maintain, then ask some more senior devotee who understands you, and they can give you guidance. Do this, maybe not so much of that. Если вам сложно самому понять, какой программе следовать, где участвовать, а где нет, обратитесь к более старшему, более опытному преданному, который может вам подсказать, что делать, а что нет. Харе Кришна. Шрила Прабхупад ки. Джай.